Assalamualikum, welcome back to my channel Suraia Sisters. আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের খুব ইজি একটি ফুল ড্রয়িং এবং পেন্টিং করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। ছবিটি আঁকিয়ে নিচ্ছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলে বেশ কিছু ড্রয়িং এবং পেন্টিং ভিডিও আপলোড করা আছে। আমি আই বাটনে প্লেলিস্টটি অ্যাড করে দিব, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 12 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। আট নাম্বার তুলি ইউজ করে পাতাগুলো পেন্ট করে নিচ্ছি। ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। এইখানে আমি 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। রেড অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। ব্লু অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না।
হোয়াইট কালার শেড দিয়ে নিচ্ছি। আরো কিছু পাতা পেন্ট করে নিচ্ছি। ইয়েলো কালার ইউজ করছি। রেড কালার ইউজ করছি। হোয়াইট কালার ইউজ করছি। ফুলের পাপড়ির বর্ডার লাইনগুলো পেন্ট করে নিচ্ছি। এইখানে আমি 1 নম্বর তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।